Good morning, students. Today we are going to learn about journal and ledger. Before learning the journal and ledger, let me know about the business. Already you know business is an economic activity to fulfill the human needs by involving in the purchase, sales, production and distribution continuously to earn the profit and wealth. So business is a wonderful activity to fulfill the human needs. If one person involves in the business, that is the sole trading or partnership. If one person involves, that is sole trading and proprietorship. If two or more persons involve, on behalf of all, one can act or all can act as a managers to do the business, that is a partnership, sharing the profit and losses as per the deed. Next one is doing the business with others' money by collecting the money in the form of shares is the company. If any business with the welfare of members and development of society, that is a cooperatives. A business in India only, that is HUF. HUF is Hindu Undivided Family. The Karta is the manager and co-partners are the sons and unmarried daughters. Kabatti వ్యాపారం అనేటటువంటిది ఒక ఆర్థిక కార్యకలాపము. ఇది మానవుల అవసరాలను తీర్చడం ద్వారా లాభాన్ని సంపదనకు సముపార్జించేటటువంటిది. సో ఈ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఇన్వాల్వ్స్ ద recording of transactions in the monetary terms. The subject accountancy, which helps a lot to record the financial transactions in monetary terms and present the results to the management to take the decisions. So accountancy is a subject which helps the business to record the financial transactions in monetary terms and analyze, summarize and interpret the results. So accountancy is a subject to know the results of the business. Accountancy can be divided into two. One is bookkeeping, second one is accounting. Bookkeeping is a subject where the transactions are recorded chronologically. Accounting is a subject that is helpful to analyze, summarize the business results. So as per this, the functions of accounting we can divide into 7. Record of financial transactions, classification of data, summarizing the accounting data, transactions recording money terms, interpretation of accounting data, statutory compulsion, making the accounts data more reliable. So it is clearly evident that accounting is very important from the business point of view. వ్యాపార దృష్టిలో అకౌంటింగ్ అనేటువంటిది అతి ముఖ్యమైనటువంటిది. ఈ ఫలితాలను మేనేజ్మెంట్కు నివేదించడానికి అకౌంటింగ్ ఉపయోగపడుతుంది. ఈనాటి అంశము జర్నల్, లెడ్జర్. ఈ రెండు అంశాలని మనము ఈ తరగతిలో నేర్చుకుంటాము. జర్నల్. Journal is a daily record, a book of original or prime entry. In the business, the first time record is in the journal only. జర్నల్ అనేటటువంటి దాన్ని తెలుగులో చిట్టా అంటారు. ఈ చిట్టా అనేటటువంటిది తొలి పద్దు పుస్తకము వ్యవహారాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా రాయడం జరుగుతుంది. చిట్టా నమూనాను ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే దీంట్లో 5 వరుసలు ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ 5 కాలమ్స్ ఇన్ జర్నల్: డేట్, పర్టికులర్స్, లెడ్జర్ ఫోలియో నంబర్, డెబిట్ రూపీస్, క్రెడిట్ రూపీస్. సో మన చేతికి 5 వేలు ఉన్నట్టే ఈ 5 వరుసల్లో వ్యవహారాన్ని రాయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద జర్నల్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఖాతాలు ఎన్ని రకాలు, వాటిలో ఉన్న డెబిట్ క్రెడిట్ రూల్స్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే దేర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్: personal accounts, real accounts, nominal accounts. There are 2 rules for each account. One is debit the receiver, credit the giver. Real account rules are debit what comes in, credit what goes out. Nominal accounts debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains. These are the pillars of accountancy. Without these rules we cannot do anything in the accountancy. కాబట్టి విద్యార్థులు మరి ఖాతాల రకాలు, వాటి సూత్రాలను తప్పకుండా అవగాహన చేసుకోవాలి. వ్యక్తిగత ఖాతాలు వ్యక్తులకు సంబంధించినటువంటి, సంస్థలకు సంబంధించినవి. దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఇండివిజువల్స్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ద ఫస్ట్ రూల్ ఈజ్ డెబిట్ ద రిసీవర్. ప్రయోజనం పొందిన వ్యక్తిని డెబిట్ చేయండి. క్రెడిట్ ద గివర్. ప్రయోజనం ఇచ్చిన వ్యక్తిని క్రెడిట్ చేయండి. అదేవిధంగా రియల్ అకౌంట్స్ వాస్తవిక ఖాతాలు, ఇవి ఆస్తులకు సంబంధించినటువంటి ఖాతాలు. దీంట్లో డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. సంస్థలోకి వచ్చేటటువంటి ఆస్తిని డెబిట్ చేయాలి, సంస్థ నుండి వెళ్ళే ఆస్తిని
క్రెడిట్ చేయాలి. అదేవిధంగా నామినల్ అకౌంట్స్, నామమాత్ర ఖాతాలు, ఇవి ఖర్చులకు, నష్టాలకు, ఆదాయాలకు, లాభాలకు చెందినవి. డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్. వాట్ ఎవర్ ద స్పెండ్ బై ద బిజినెస్ కన్సర్న్, that should be debited. Whatever the loss incurs, that should be debited. In the same way, credit all incomes and gains. Whatever the income earned by the business, that should be credited. If a gain comes, that should be credited. So these are the 3 accounts, and the 6 rules are very, very important from the point of view of accountancy. Every student should know thoroughly before entering into the subject the 3 accounts and 6 rules. Next, how the transactions are journalized. Means the transaction means whatever the effect of financial transaction is recorded in the journal. First, we have to see whether it is cash transaction or credit transaction. If it is cash transaction, there is no need of any names. If it is credit transaction, we have to take compulsorily the name of the person. So the date column should be recorded in the column 1 chronologically, date wise. The second column is the particulars. The transaction is divided into 3 lines. First line is debit, second line is credit, third line is narration. So in the particular column we have to take the entry. The entry consists 3 lines. Next, the third column is ledger folio number. Normally this is in the business concerns only used. Student need not do it. Only to draw a line, thin line, to record the ledger folio number. Next one, fourth one is the debit amount rupees, and fifth one is the credit amount rupees. So an important note before going into the transactions, the journal identification aspects are very, very important. Debit aspect, credit aspect. Then only we are able to journalize the entries. Here there is a illustration before you. Journalize the transactions in the books of Vihan. Vihan is the owner. In the books of owner, we have to record all these. Vihan commenced the business with cash rupees 10 lakhs on 1st July. 3rd July purchased computer system on cash 35,000. On 5th purchased goods from Rahul 28,000. Next, goods sold on cash 4,000. Next, 10th, goods purchased on cash 3,000. Next, goods sold to Divya 2,500. 15th, salaries paid in cash 4,500. Next, 22nd, 19th, rent paid in cash rupees 10,000. 22nd July, commission received in cash 1,750. And the last 26th July, cash withdraw for personal use 15,000. These are all called as transactions. This is an illustration. We have to record in the journal. So 5 వరుసలు ఉన్నటువంటి జర్నల్లో దీనిని మనం చిట్టాబద్ద రూపంలో రాయడం అనేటటువంటిది ఇప్పుడు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇప్పటికే మనం తెలుసుకున్నట్టుగా జర్నల్లో there are 5 columns. In the 5 columns, first one is date, particulars, LF number, debit rupees, credit rupees. The first transaction was Vihan commenced the business with 10 lakhs. Let we take the date first. In the date column, according to system, there are 3 types of dates recording. One is Britain style, second one is American style, third one is Oxford Press style. First we have to take the date, next month, next year. For convenience here we took 2017 is the common year, on 1st July. What is the first transaction? Vihan commenced the business with 10 lakhs. So here the aspects are 2. One is cash, second one is capital. We should not record the name of the Vihan in the books of accounts because he is the owner. యజమాని కాబట్టి అతని పేరును మనం ఎట్టి పరిస్థితిలో తీసుకోకూడదు. కాబట్టి 2 aspects are cash and capital. దీన్ని మనం రాసేటటువంటి విధానము క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. This is the entry. In front of cash, we have to enter 10 lakhs. In front of capital, we have to enter 10 lakhs. And within the brackets, we have to write being cash brought to the business. It is a capital. So this is the entry. This is called as entry. Entry consists of 3 lines. First one is debit, second one is credit, third one is narration. In the same way, purchased computer for 35,000
on 3rd July. We have to enter the date in the date column, that is 3rd July, and the computer is coming. As per real account, what comes in we have to debit it, computer account is debited. As per same real account, whatever goes that should be credited, cash is going out. So computer account debit to cash account, 35,000 being computer purchased. This is the second entry. Entry already I told consists 3 lines, debit line, credit line and narration. అంటే చిట్టాపద్దులో 3 అంశాలు ఉంటాయి. ఒకటి మొదటి పంక్తిలో డెబిట్ అంశాన్ని, రెండవ పంక్తిలో క్రెడిట్ అంశాన్ని, మూడవ పంక్తిలో మనం దాని యొక్క వివరణ రాస్తాము. అదేవిధంగా డెబిట్ అంశం ఎదురుగా డెబిట్ అంశానికి సంబంధించినటువంటి రూపాయలు, క్రెడిట్ అంశానికి సంబంధించినటువంటి రాస్తాం. ఇక మూడవ చిట్టాపద్దుకు వచ్చి వ్యవహారానికి వచ్చినట్టయితే purchased goods. So purchased goods is related purchased and from Rahul it was purchased. So purchase account and Rahul account. So this entry is purchase account debit to Rahul account. Whatever the amount we have to enter in front in the debit column and credit column, being goods purchased on credit. Next, if we see the transaction, that is related to goods sold for cash. Goods sold for cash is, here cash is coming, goods are going. So as per real account, what comes in we have to debit, what goes out we have to credit. So it is cash account debit to sales account on 8th. Cash is coming, as per real account debited, and goods are going, as per real account it is credited. So the entry is cash account debit to sales account, being goods sold on cash. We have to enter 4,000 in debit column, 4,000 in credit column. If we see transactions, again the next transaction is on 10th, goods purchased on cash. Earlier purchased goods from Rahul, now it is on 10th, goods purchased on cash. This transaction purchase account debit to cash account on 10th July, because purchase means as per real account goods are coming, we are debited, and cash is going, that is credited. So కొనుగోలు ఖాతా డెబిట్ టు నగదు ఖాతా అని మనం రాసినట్టయితే ఈ చిట్టాపద్దు సరిపోతుంది. దీంట్లో నగదుకు సరుకు కొన్నందున బీయింగ్ గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ ఆన్ క్యాష్ అని రాస్తే నరేషన్ కూడా పూర్తవుతుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని, దానికి సంబంధించిన మొత్తాన్ని ఆయా వరుసల్లో మనం రికార్డ్ చేయాలి. తర్వాత వ్యవహారం చూసినట్టయితే మరి 10వ తేదీ తర్వాత జరిగినటువంటి వ్యవహారంలో గూడ్స్ సాలరీస్ పేడ్, goods sold to Divya 2,500 on 12th. So here Divya and sales, Divya is receiving benefit. So as per personal accounts, who receives the benefit, they are debited, and what goes out that should be credited. This we have to write Divya account debit to sales account on 12th. Divya is receiving the benefit as per personal account, she is debited, and goods are going out, that is credited. So Divya account debit 2,500 in debit column to sales account 2,500, being goods sold on credit. Here we sold the goods on credit, that's why we took the name of Divya. Next, 15th, salaries paid in cash 4,500. Salary is an expenditure. All the expenses and losses are debited. So here we are debiting the salary, and as per real account we are crediting the cash. The entry is salaries account debit to cash account 4,500. Next, if we see the entry rent paid. Rent paid is expenditure. On 19th it was took place. So 19th July, rent account debit to cash account. 10,000 in debit column, 10,000 in credit column, being rent paid in cash. So it is also a expenditure, that's why rent account debit to cash account. Next, the last transaction is commission received. Last but one time, commission received on 22nd. So cash is the real account and commission is the nominal account. Any income is credited, anything comes into the business is debited. So we have to debit the cash account debit to commission account. So the amount whatever we have to enter in the concerned column. Last one, Vihan withdrew the cash from the business.
Bihan is the owner. Whenever he gives the benefit, we should not enter his name. Instead of his name, we use the capital. Now he is receiving the benefit from business. For that, we have to use the drawings. Drawing account debit to cash account. Drawing account debit to cash account. So what happened here also, we are not taking the Bihan name, we are taking the drawings. So capital and drawings are the personal accounts. Owner, person. Instead of owner's name, we are taking these words. So drawing account debit to cash account is the entry. So 15,000, 15,000. అంటే యజమాని ఏ రకమైనటువంటి ప్రయోజనాన్ని ఇచ్చినా దాని క్యాపిటల్ రూపంలో, ఏ రకమైనటువంటి ప్రయోజనాన్ని పొందినా దాన్ని సొంత వాడకాల రూపంలో మనము రికార్డు చేయాల్సి ఉంటున్నటువంటిది మనం వ్యవహారం రాసినప్పుడు ప్రతిసారి గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఇప్పుడు చిట్టాలో వ్యవహారాలను 3 ఖాతాలు, వ్యక్తిగత ఖాతా, వాస్తవిక ఖాతా, నామమాత్ర ఖాతా, వాటిలో ఉండేటువంటి డెబిట్ క్రెడిట్ సూత్రాల ఆధారంగా మనం ఏ విధంగా రాయాలనో చూసాం. We have seen how the financial transactions are recorded in the journal by dividing 2 aspects, and one is debit, second one is credit, as per the rules of 3 accounts. Already we know the personal accounts, real account, nominal account. Debit the receiver, credit the giver. Debit what comes in, credit what goes out. Rules of the real accounts, and nominal account rules are debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains. So these are the fundamentals are useful to practice the journal. If we practice more and more, then only we are most acquainted to the subject. Journal is a wonderful subject. First we learn more, we can do any type of accounting problems, any chapter of accounting problems. So first journal is the book of paymentry. It is the first book where the transactions are recorded first time. After this, we have to take the transactions, whatever recorded in the entry, that can be posted in another book. That book is called a ledger. So ledger is a bundle of accounts. The account is in the English alphabet T-shaped statement. Consists 4 columns either side: date, particulars, general folio number, amount rupees. The same columns are right side also. That are date, particulars, journal folio number, amount rupees. This account left side and right side. Left side part is called as debit, right side part is called as credit. So just now we observed journal is consists 5 columns, but ledger consists 8 columns. So there are certain instructions we have to maintain to the ledger accounts. First we have to complete the journal entries. Whatever the financial transactions are given, we have to write in the journal in the form of entry. Next, list out the accounts, how many accounts we have to prepare. For every new word, we have to prepare an account. For example, cash account debit to capital account. Cash account is one, capital account is next. Next, computer account debit to cash account. There, computer account we have to prepare. Cash account need not, already it is there. Like that, we have to prepare the 11 accounts in the ledger. Next, we have to draw the pro forma. Whatever just now I told, 8 columns pro forma we have to draw. Next, give the account name. For each account, we have to give the name. First, cash account. Next one is the capital account. Next one is the computer account. Next one is the purchase account. Next one is the Rahul account. Next one is the sales account. Next one is the salaries account. Next one is the rent account. Next one is the drawings account. Like that, we have to give the titles to the each account. Next, we have to, for example, we are posting for entry first line, we have to post it debit side as it is. For example, cash account debit to capital account. In the cash account, we have to take it as to capital account as it is. For example, computer account debit to cash account. In the cash account, we have to take, we have to add the by prefix by computer account. Like that, we have to post all the journal entries in the concerned accounts. Then we have to balance. Balance the account is very, very important. Which side is amount more? We have to take other side is the balance carried down. And the same should be forward to the next month balance brought down. So, ikkada manam journal lo చిట్టాలో వ్యవహారాలను రాసిన తర్వాత ఆవర్జాలో వ్యవహారాలను రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఆవర్జాలో నమోదు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అందుకని మనం ఎన్ని ఆవర్జాల్లో ఖాతాలు తయారు చేయాలనేటువంటి నిర్ణయించుకున్న తర్వాత మనం 8 వరుసలు ఉన్నటువంటి ఖాతాను మనం తప్పకుండా
నోట్బుక్లో గీయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఆ విధంగా గీసిన తర్వాత మరి ఎన్ని ఖాతాలు తయారు చేస్తున్నాము, ప్రతి ఖాతాకు ఒక టైటిల్ మనము నగదు ఖాతా, మూలధనం ఖాతా, కంప్యూటర్ ఖాతా, కొనుగోలు ఖాతా అని తీసుకోవాలి. ఒకవేళ చిట్టాలోని మొదటి చిట్టాపద్దుకు ఖాతా తయారు చేస్తున్నట్టయితే నగదు ఖాతా డెబిట్, మూలధనం ఖాతా, నగదు ఖాతా అనేటటువంటి దాన్ని ఎడమ వైపున టు మూలధనం ఖాతా యథావిధిగా మనం తీసుకోవాలి. అదే మూలధనం ఖాతాలో ఆ మొత్తాన్ని బై నగదు ఖాతా అని తీసుకోవాలి. బై అనేటువంటి పదాన్ని చేర్చాలి. ఈ విధంగా మనం తప్పకుండా అన్ని చిట్టాపద్దులను సంబంధిత ఖాతాల్లో రాసిన తర్వాత మనం సులభంగా వాటిని నమోదు చేయగలుగుతాం. ఎందుకంటే ముందుగా మనం 11 నమూనాలను తయారు చేసుకొని ఉన్నట్టయితే ప్రతి నమూనాకు శీర్షిక ఇచ్చినట్టయితే ఆ శీర్షికలో మరి పై భాగము ఎడమవైపు ఐజిటీస్గా, పై భాగానికి ఖాతా తయారు చేసి ఎడమవైపు ఐజిటీస్గా, కింది భాగానికి ఖాతా తయారు చేస్తున్నట్టయితే పై భాగాన్ని మరి కుడివైపున బై అనేటువంటి పదంతో చేర్చి అన్ని చిట్టాపద్ధతులను నమోదు చేసిన తర్వాత నిల్వ తేల్చడం అనేటువంటిది అతి ముఖ్యమైనటువంటిది. నిల్వ తేల్చడం అంటే ఒక ఖాతాలో ఎడమవైపు ఎంత మొత్తం ఉంది, కుడివైపు ఎంత మొత్తం ఉంది, ఎక్కువ ఉన్నటువంటి మొత్తాన్ని మనం కూడిక చేసి దాన్ని తప్పకుండా మనము ఇంకోవైపు ఏదైతే తేడా వస్తుందో దాన్ని అక్కడి నుంచి మనము తేల్చిన నిల్వ అనేదిగా తీసుకోవాలి. అప్పుడు తేల్చిన నిల్వ అనేటువంటి భాగాన్ని మనం తీసుకున్నట్టయితే అదే మరుసటి నెలకు ఏమవుతుందంటే తెచ్చిన నిల్వ అని అవుతుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా అన్ని ఖాతాలను నిల్వ తేల్చిన తర్వాత మనకు ఆవర్జాలో ఆ కార్యక్రమం అనేటువంటిది ముగుస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు నగదు ఖాతాను ఏ విధంగా తయారు చేద్దామో చూద్దాం. నగదు ఖాతా అనేటటువంటి దాదాపు ఒక 9 వ్యవహారాల్లో ఉంది. మనం ఇక్కడ ఈ నగదు ఖాతాను చూసినట్టయితే చూడండి, ఎడమవైపు తేదీ, వివరాలు, ఆవర్జపుట సంఖ్య, మొత్తం రూపాయలు. అదేవిధంగా కుడివైపున కూడా తేదీ, వివరాలు, జర్నల్ ఫోలియో నంబర్, అమౌంట్ రూపీస్. పైన చూడండి డెబిట్, క్రెడిట్. తప్పకుండా మనం ఎంత తొందరలో ఉన్నా, ఎంత టైం ఉన్నా ఖాతాను గీసినప్పుడు మాత్రము ఈ ఎడమవైపులో 4 వరుసలు, కుడివైపులో 4 వరుసలు తప్పకుండా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. అదేవిధంగా పై భాగంలో డెబిట్, క్రెడిట్ అనేటువంటి తీసుకోవాలి. తేదీ కాలంలో ఆ వ్యవహారం యొక్క తేదీని, మొదటి వ్యవహారం ఏముంది మనకు, నగదు ఖాతా డెబిట్, మూలధనం ఖాతా ఉంది, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్, క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఉంది. కాబట్టి క్యాపిటల్ అకౌంట్ 10 lakhs తీసుకున్నాం. అదేవిధంగా 6వ తేదీ నాడు సేల్స్ ఉంది, క్యాష్ అకౌంట్ నగదు వచ్చింది, సేల్స్ ఉంది, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్, సేల్స్ అకౌంట్ 6,000. In the same way, last transaction 22nd, we received the commission by computers. It was on 3rd. Computer account debit to cash account. That's why computer will come right side by prefix of by. Next, on 10th, there was a purchase of cash. Purchase account debit to cash account. That's why listed by purchase of 3,000. Next, salaries account. On 15th, salaries paid 4,500. Salaries account debit to cash account. That's why 4,000 was posted credit side. Next, 19th, rent account debit to cash account. So rent account debit to cash account 10,000 was posted credit side. And drawings on 26th, drawings account debit to cash account 15,000. So whatever the transactions, 8 transactions are having the cash account. That's why we posted debit side and credit side. Then we balanced. The total debit side is more. That's why 10,07,750. We took the same right side also. The difference was 9,40,250 after paying the credit side aspects. అంటే ఈ ఖాతాలో 9,40,250 ఉంది. ఎందుకుంది? మనం నగదు ఖాతా అనేటటువంటి ఉన్న ప్రతిసారి కూడా దాన్ని నగదు ఖాతా పై భాగంలో ఉంటే ఎడమవైపు తీసుకున్నాము, కింది భాగంలో ఉంటే క్రెడిట్ వైపు తీసుకొని దీన్ని మనము నమోదు చేశాం. ఈ విధంగా ఎడమవైపు మూలధనం ఖాతా అని, తర్వాత మిగతా అన్ని నమోదు చేసి క్రెడిట్ వైపు కూడా అంశాలన్నిటి నమోదు చేయడం వల్ల మనకు ఉన్నటువంటి మొత్తము డెబిట్ వైపు ఎక్కువ ఉన్నటువంటిది కాబట్టి ఆ మొత్తం నుండి క్రెడిట్ వైపు ఉన్నటువంటి మొత్తాన్ని తీసివేస్తే మనకు వచ్చినటువంటి దాన్ని తేల్చిన నిల్వ అని అంటారు. ఈ తేల్చిన నిల్వ అనేటటువంటి దాన్ని మరుసటి నెలకు తెచ్చిన నిల్వ అవుతుంది. అదేవిధంగా మరుసటి నెల కూడా ఇటువంటి వ్యవహారాలన్నింటినీ ఎడమవైపు, కుడివైపు వాటిని నమోదు చేస్తూ మనం తీసుకెళ్లి మళ్ళీ వాటిని నిల్వ తేల్చాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా నిల్వ తేల్చేటువంటి మొత్తాలనే వీటిని తీసుకెళ్లి అంకణాలో నమోదు చేస్తారు. కాబట్టి ఈ
ఖాతాల నమోదు అనేటటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఈ జర్నల్లో ఇలాంటి ఖాతాలే ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఖాతాలు ఉంటాయి. అన్ని ఖాతాల్లో మరి నమోదు పూర్తయిన తర్వాత నిల్వ తేల్చడం అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించినటువంటిదే మరి క్యాపిటల్ ఖాతా చూద్దాం. క్యాపిటల్ ఖాతా అనేటువంటిది క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్, దట్ వాజ్ ఆన్ 1st July. So 1st July నాడు cash is coming. So we add the prefix by cash account to 10 lakhs. And there are no entries in the capital account. Only one entry was there. That's why we balanced 10 lakhs. We took both sides, and on 31st July, at the end of the month only, we have to balance the account. So on 31st July, two balance carried down, and we have to take 10 lakhs. And the same should be forwarded by balance brought down 10 lakhs. Any entries related to the capital account, sometimes capital interest on capital will be there, drawings will be there, interest on capital will be, interest on self drawings will be there. That also we have to adjust in the capital account. So the posting procedure is same for all the accounts, whether it is cash account, capital account, computer account, purchase account, sales account. We have to take same, no change in the posting. సో నమోదు అనేటటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రక్రియ. ఈ నమోదులో మనం వ్యవహారాలన్నింటినీ చిట్టాలో రాసిన తర్వాత వాటిని మళ్ళీ మనము సంబంధిత ఖాతాలకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు, పై భాగాన్ని తీసుకెళ్ళినప్పుడు పై భాగ అంశానికి కింది ఉన్నటువంటిది యథాతథంగా వస్తుంది. కానీ కింది భాగాన్ని తయారు చేసినప్పుడే ముందుగా బై అనేటటువంటిది చేర్చి మనము వ్యవహార చిట్టాను ఆవర్జాలో ఉన్నటువంటి ఖాతాల్లో నమోదు చేయాలి. ఆవర్జాల ఖాతాల్లో నమోదు చేసిన తర్వాత వాటి నిల్వ తేల్చడం అనేటువంటిది కూడా అతి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రక్రియగానే భావించబడుతుంది. నిల్వ తేల్చడంలో మనం ముఖ్యంగా ఖాతాలో ఎటువైపు మొత్తం ఎక్కువగా ఉందో చూసి ఆ మొత్తాన్ని మనం వెరసి చేసి రెండు వైపులా వేయాలి. ఆ తేడా ఉన్నటువంటి మొత్తాన్ని మనం ఏమంటాం, తేల్చిన నిల్వ అని పిలుస్తాం. తేల్చిన నిల్వ అంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి భాగం కంటే ఇటువైపు తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆ భేదాన్ని మనం తేల్చిన నిల్వ అంటాం. ఆ తేల్చిన నిల్వనే మరుసటి నెలకు మనం తీసుకెళ్ళినట్టయితే దాన్ని తెచ్చిన నిల్వ అంటారు. సంవత్సరాంతం ఇదే విధంగా అన్ని వ్యవహారాలను నమోదు చేసి వాటిని అంకణాలోకి తీసుకెళ్లడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ఖాతాల్లో వ్యవహారాలను రాయడము అనేటటువంటిది మరి అతి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రక్రియ. ముందుగా చెప్పుకున్నటువంటి చిట్టా, తర్వాత ఆవర్జ, ఈ రెండు కూడా విద్యార్థులు చాలా ముఖ్యమైనటువంటిగానే భావించాలి. Journal is very important book in the business. The transaction is first time recorded chronologically. So for journalizing entries, the fundamentals are very important. The 3 types of accounts and 6 rules of each, 2 rules of each account that are personal accounts, real accounts, nominal accounts. And in each account, debit the receiver, credit the giver. In the real account, debit what comes in, credit what goes out. In the nominal account, debit all the expenses, credit all the incomes and gains. These are very important. ఇవి మనం చక్కగా అవగాహన చేసుకుంటే తప్ప జర్నల్లో చిట్టాలో వ్యవహారాలను మరి రాయడం కానీ, ఆవర్జాలో మరి ఖాతాలను తయారు చేయడం కానీ సులభంగా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇదే విధంగా లెడ్జర్లో కూడా మనము ఖాతా యొక్క నమూనాను వేయడం కానీ, ఖాతాలో వ్యవహారాన్ని ఏ విధంగా రాయాలి అనేటువంటిది కాదు కానీ, ఏ విధంగా నమోదు చేయాలని కానీ, మరి ఖాతాను ఏ విధంగా నిల్వ తేల్చడం అనేటువంటిది కానీ మనం స్పష్టంగా నేర్చుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం దీనికి సంబంధించినటువంటి దాన్ని సులువుగా మరి ఏ సమస్యలనైనా అకౌంటెన్సీలో ఉండేటువంటి ఏ చాప్టర్లో అయినా లెక్కలు రాయడానికి ఇవే ప్రాథమిక ఆధారాలుగా గుర్తించబడతాయి. కాబట్టి ఈ అకౌంటెన్సీ ఈజ్ వండర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్ where we record all the transactions and post and find out the balancing. And general and ledger are very important preliminary books of accounts. Every organization maintained physically. Now it is in the computers. The computerized accounting came into existence. So many corporate companies are implementing. We have to learn first physically the basic principles. Then only we are able to do all the problems very systematically. And here one example given, and one more example let we see. For example, a business started with capital, cash and furniture. So business started with cash, computer and furniture. Here we have to see very important one. Earlier we have seen only cash and capital only. Business started with
cash only. But sometimes business will start with cash and a computer and furniture. He brought the assets also. At that time also we have to generalize the entries. Here you see four aspects are there: cash account and a computer and furniture. So here three are there. Cash is related to real account, computer is related to real account, and furniture also related to real account. But who is giving all these? Owner only giving this. So instead of owner name we are taking the capital. So here we have to write it is cash account debit, computer account debit, furniture account debit to capital account. So the students always keep it in mind, in every financial transaction there will not be only one debit and one credit. Sometimes 3 credits, 4 credits, or 3 debits or 4 credits should be there. It will be there, it may be there. So here debit equal to credit is very, very important. In the given example, for example, cash is 1 lakh, computer is 40,000 and furniture is 2 lakhs, the total capital 3,40,000. So what we have to write? Cash account debit, computer account debit, furniture account debit to capital account. So here we have to learn, these are called as multiple entries. Here we have to see whether transaction, how many aspects are affected. That is very, very important. That students should identify which are the economic changes have been made in the business is very, very important. So generalizing the transactions, it looks very simple, but it is sometimes complicated also. Some composite entries are there, just like I told. Again, in the same way, for example, business started with 5 assets, including current assets and fixed assets. That may be cash, machinery, land and building, and any type of furniture, like that. The 5 assets we have to debit, 5 assets we have to debit, and the capital account should be created. So here very important aspect the student should know while generating entries, the owner name should not be taken in the books of accounts. Owner name we have to take in the form of capital. If the owner uses anything, cash or goods, that is drawings. So when he gives the benefit, capital account is created. When he receives the benefit, drawings account is debited. In the same way, sometimes owner may use goods also. At the time we have to write a drawings account debit to purchase account, because he is using the goods which have been purchased by us. So in the same way, while we recording the transactions in the journal and ledger, always we have to see the owner and institution is different. That we learned earlier, the business entity concept. In the same way, everything we have to journal, we have to enter the monetary terms only. For example, our Indian standard money is rupees, we have to enter in the rupees. If it is America, we have to enter in the dollars. So in the journal we have to enter the financial transactions in monetary terms only. Next one, transactions, while we are recording, we have to see whether it is cash or credit transaction. That is very, very important. If the cash transaction is there, sometimes the person's institution's names also given, but we have to see whether it is cash received or cash paid. By keeping that, we have to decide the cash transaction, and if the person's name and institution name also, we have to ignore. For example, goods purchased from Krishna by cash rupees 10,000. That we have to take purchase account debit to cash account. Purchase account debit to cash account, not purchase account debit to Krishna account. Some may ask why Krishna name is there, why we have to ignore. No. Here we have to see that is cash transaction. That's why purchase account as per real account debit what comes in we have to debit. As per same real account what goes out we have to credit. Purchase account debit to cash account. In the same way, sales also. For sales also it is the cash, we have to write cash account debit to sales account. If it is the credit transaction, we have to write the person name debit and sales account credit. Here one more we have to see the discounts also considered in the journal. Discounts. For example, discount means any deduction. In sales and purchases is called as it is the trade discount. If the same is allowed on the receipts and payment, it is a cash discount. The trade discount should not enter in the journal. That is very, very important, because in the journal the trade discount means, for example, we are watching on the roads 10% discount, 20% discount, 30% discount on the roads. That means whatever we are purchasing, that from price that can be deducted the balance net amount only we will pay.
So we have to consider that only. Here also, for example, 20,000 goods purchased, the discount is 10%. In 20,000, if we calculated, we have to deduct 10%, that is 2,000. From 20,000, if it deducted 2,000, it is 18,000. 18,000 we have to record in the journal. So for example, purchase 20,000, 2% trade discount, purchase account debit to some Kiran account. We have to record only 18,000. That is very, very important here. Trade discount we have to consider. So journal is a wonderful book. It is consists of 5 columns. All the transactions should be recorded. No transaction is exempted in the recording in the journal. So జర్నల్ అనేటటువంటి దాన్ని మనం అతి ముఖ్యమైనటువంటిదిగా భావించాలి. ప్రతి వ్యాపార సంస్థలో మొట్టమొదటిసారి వ్యవహారాలను రాయడానికి ఉపయోగిస్తారు. దీంట్లో యజమాని ప్రయోజనం ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని నగదుగా ఇచ్చినప్పుడు కానీ ఆస్తిగా ఇచ్చినప్పుడు కానీ దాన్ని మూలధనం ఖాతాకే మనం క్రెడిట్ చేస్తాము. అందుకే వచ్చేటటువంటి ఆస్తులు కేవలం ప్రతిసారి నగదే ఉంటుందని భావించకూడదు. నగదు వస్తే నగదు ఖాతా డెబిట్ చేయాలి, యంత్రాలు వస్తే యంత్రాల ఖాతా డెబిట్ చేయాలి, భూమి వస్తే భూమి ఖాతా డెబిట్ చేయాలి, కంప్యూటర్ వస్తే కంప్యూటర్ ఖాతా డెబిట్ చేయాలి, ఫర్నిచర్ వస్తే ఫర్నిచర్ ఖాతా డెబిట్ చేసి మూలధనం ఖాతాకు క్రెడిట్ చేయాలి. అదేవిధంగా మరి మూలధనం ఖాతా అనేటువంటి వ్యక్తిగత ఖాతా ప్రయోజనం ఇస్తున్నాడు కాబట్టి మనం క్రెడిట్ తీసుకుంటాము, ఆస్తులన్నీ వస్తున్నాయి కాబట్టి డెబిట్ తీసుకుంటాం. అదే యజమాని ఒకవేళ ప్రయోజనం పొందినట్టయితే అతని పేరును మనం తీసుకోకూడదు కాబట్టి సొంత వాడకాలను మనం డెబిట్ చేసి మరి అతడు నగదు తీసుకున్నట్టయితే నగదును క్రెడిట్ చేయాలి, సరుకు తీసుకున్నట్టయితే కొనుగోలు క్రెడిట్ చేయాలి. ఇక్కడ ముఖ్యంగా విద్యార్థులు గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటిది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ యజమాని ఖాతాను వ్యక్తిగత ఖాతాగా భావించి ప్రయోజనం ఇచ్చినప్పుడు క్రెడిట్ చేయడము, ప్రయోజనం పొందినప్పుడు డెబిట్ చేయడం చేయాలి. అదేవిధంగా కొనుగోలు అమ్మకాలలో మరి డిస్కౌంట్ అనేటువంటి పదం వాడతారు. తెలుగులో వట్టము అని ఉంది, ఇది వాడుకలో లేదు. వర్తకపు డిస్కౌంట్ను తగ్గించి నికర మొత్తాన్ని మాత్రమే మనం పుస్తకాల్లో చూపాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 20,000 సరుకు కొన్నాము, వర్తకపు డిస్కౌంట్ 5% కిరణ్ నుండి అని ఉన్నదనుకోండి. 20,000లో 5% 1,000 రూపాయలు అవుతుంది కాబట్టి మనం 1,000 తగ్గించి 19,000 మాత్రమే మనము చిట్టాలో చూపించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఒకవేళ నగదు డిస్కౌంట్ అయినట్టయితే మనం ఒకవేళ నగదు డిస్కౌంట్ ఎవరికైనా ఇచ్చినప్పుడు అది డెబిట్ అవుతుంది, మనకు వచ్చినప్పుడు క్రెడిట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చంద్ర నుండి మనము నగదు ఇచ్చి డిస్కౌంట్ పొందినందున అంటే చంద్ర ఖాతా డెబిట్ టు నగదు ఖాతా టు డిస్కౌంట్ ఖాతా అని వస్తుంది. ఒకవేళ డిస్కౌంట్ మనం ఇస్తున్నామంటే నగదు ఖాతా డెబిట్ టు డిస్కౌంట్ ఖాతా డెబిట్ టు ఆ వ్యక్తి ఖాతా వస్తుంది. కాబట్టి ఈ అంశాలను మనం ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకున్నట్టయితే తప్పకుండా చిట్టాలో ప్రతి వ్యవహారాన్ని స్పష్టంగా రాయగలుగుతాం. చిట్టా తర్వాత ఆవర్జాలో నమోదు చేసినప్పుడు కూడా మనం ఎన్ని రకాలైనటువంటి కొత్త అంశాలు వచ్చినట్టయితే ఆ అంశాలన్నిటికీ ప్రత్యేకంగా ఒక్కొక్క ఖాతాను తయారు చేసి అది ఆంగ్ల అక్షరం టీ ఆకారంలో ఉండేటువంటి పట్టిక కాబట్టి దీన్ని తప్పకుండా మనము నమూనాలు గీసి దాంట్లో ఎడమవైపున అన్నీ కూడా పై భాగాన్ని ఖాతా తయారు చేస్తుంటే యథావిధిగా తీసుకోవడము, కింది భాగాన్ని తయారు చేస్తుంటే దానికి ముందుగా బై అనేటువంటి ఆంగ్ల పదాన్ని చేర్చడం అనేటువంటిది తప్పనిసరి. ఈ విధంగా ఆవర్జా నమోదులు అయిపోయిన తర్వాత మరి వాటన్నింటినీ తీసుకెళ్లేటటువంటి పుస్తకాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే అంకణ అని పిలుస్తారు. ఈ అంకణ అనేటటువంటిది అతి ముఖ్యమైనటువంటిది. దీంట్లో డెబిట్ క్రెడిట్ నిల్వలను తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు మరి మన ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్లో జర్నల్ చిట్టా గురించి నేర్చుకున్నాం కాబట్టి విద్యార్థులకు సాధారణంగా దీనిపైన ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్లో 3 రకాలైనటువంటి ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఆ 3 రకాలైనటువంటి ప్రశ్నలు మనం చూసినట్టయితే మొదటగా మల్టిపుల్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. దీంట్లో ఒక ప్రశ్న ఇవ్వబడుతుంది, ఆ ప్రశ్నకు 4 జవాబులు ఉంటాయి. ఆ 4 జవాబుల్లో ఏదో ఒకటి సరి అయినటువంటి జవాబు ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉదాహరణకు చూసినట్టయితే వాట్ ఈజ్ జర్నల్? జర్నల్ ఈజ్ ఏ నోట్బుక్, ఇట్ ఈజ్ ఏ క్యాష్ బుక్, ఇట్ ఈజ్ ఏ డే బుక్, ఇట్ ఈజ్ ఏ బిల్ బుక్. 4 ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో డి అనేటువంటి సరి అయినటువంటి ఆన్సర్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ డే బుక్, ఎవ్రీ డే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఇన్ దిస్ బుక్, దట్స్ వై ఇట్ ఈజ్ ఏ book of prime entry or day book. If comes to the second question, what is LF number? It is very, very important from institution point of view, not student point of view. దీన్ని లెడ్జర్ ఫోలియో నంబర్ అని అంటారు. కాబట్టి లెడ్జర్ ఫోలియో నంబర్ అనేటువంటి సరైన ఆన్సర్ కాబట్టి దానికి ఉన్నటువంటి అక్షరాన్ని మనం బ్రాకెట్లో సూచించాలి. ఇక ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్లో ఈ సిబిసిఏ సిస్టమ్ సెమిస్టర్ సిస్టంలో
మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే అది ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ అనేటువంటిది ఇవ్వబడ్డది. అంటే మనకు నేర్చుకున్నటువంటి సబ్జెక్ట్లోనే డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్, అక్కడ ఎటువంటి మనకు ఆన్సర్స్ కనబడవు, మనమే గుర్తుంచుకొని రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఈజ్ పర్సనల్ అకౌంట్, పర్సనల్ అని రాస్తేనే మనకు సరిగా వస్తుంది. 15 మార్కులు 3 రకాల క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇక మూడవది చూసుకున్నట్టయితే మరి ఒక వాక్యంలో సమాధానం రాసే అతి స్వల్ప సమాధాన ప్రశ్నలు. వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ రియల్ అకౌంట్, డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్, వీ హ్యావ్ టు రైట్, దట్స్ ఇట్. దాని గురించి బాగా వివరించాల్సిన అవసరం లేదు. వాట్ ఈజ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ అకౌంట్, in the account after posting the entries we have to see both the sides, which side is more, the amount should be taken other side, whatever the difference come, that is the balance carried down, the same should be transferred to the next month, that is balance brought down. So in the CBCS pattern first semester there is an internal, it is compulsory, the marks will be sent to the university. All the students should thorough with the multiple answer questions and fill in the blanks as well as in the small answer questions. When it comes to the annual examination, in annual examinations లో మనకు దాదాపు 2 రకాల ప్రశ్నలు కనబడతాయి. ఒకటి స్మాల్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, నెక్స్ట్ ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటి చూసినట్టయితే స్మాల్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ మరి ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్, మరి కామర్స్ కాబట్టి మరి ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి, ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్. స్మాల్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటి అట్లీస్ట్ ఒక పారాగ్రాఫ్ రాయాలి, క్లాసిఫై ద అకౌంట్స్. The students should write the answer at least a paragraph that consists of minimum 5 marks like that. So here 2 questions. Normal marks are 12 marks. 12 marks అన్నప్పుడు దానికి కనీసం మనం ఒక 2 పేజీలు రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. Explain the rules of debit and credit with suitable examples. Whatever the examples I quoted in the tele lesson, you have to take more examples because the examiner would like to test the knowledge of a student. At that time they are asking the not only the rules of debit and credit, everybody can write the rules of debit and credit, but the practical approach is very, very important. That's why they have to present the example, your own example. You can present at least 2 pages, the examiners will be impressed. The essay type question should not be within a paragraph, within 1 page, it should be more than 2 pages, then only the student will get whatever the marks given. Next one more question, essay type question given. For any essay type question, the answer should be started from introduction and closed by the closing. And practical problems. In the practical problems, normally in the ledger and journal, journalize the entries. For example, 10 entries are given and that we have to journalize. Next, sometimes they ask the ledger also. Ledger means account, prepare the Ramarao account, prepare the Girija account, like that. We have to draw any type of account with the support of scale, that is very, very important. In the classroom also all the lecturers are guiding, please use the scale for drawing the account. But some of the students drawing is own with pen without support of scale. So how doctor can test the patient without stethoscope, like this commerce students should also have the scale, with the support of scale he has to draw, that should be very beautiful. If for example in the journal, the date column, the debit amount column, the credit column should be scale size. Some are drawing very narrow, no, not like that. In examination also the practical problems, especially on journalizing entries, that should be in the full paper with beautiful lines. So this is very, very important. And the account also, account and journal should be drawn with the support of scale. So today we have learned about the very, very important topic, journal and ledger. It is the part of the accountancy. Already I told accountancy can be divided into bookkeeping and accounting. Bookkeeping is recording of transactions chronologically. Accounting is find out the results. Today journal and ledger was our topic, discussed very thoroughly. The journal and ledger are more useful for our future chapters. So every student should practice more and more journal, then they can get the more knowledge. That will be very important for a commerce student to learn from BCom first year to final year. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you.
journal and ledger, let we know about the business. Already you know
హలో చైర్ అవసరం లేదు.